I think that if one is really a principled Zionist, one should be in favor of a Palestinian state. Because if you really believe in the possibility of ethnic self-determination, let's put aside the question of whether the Palestinians are a people or not, just like we should put aside the question of the Jews are a people or not. It's not the same thing. There is an interesting academic argument to be had about the Palestinians, but at this point, they see themselves as a people, the world sees them as the people, that perception is not going away. So let's not have the academic argument anymore. Let's just accept reality for what it is and say, therefore, if you believe that the Jews have a right to self-determination because that's their homeland, and ethnicities thrive when they are on their natural homeland and they guide their own futures, my belief in a Palestinian state stems not from large-heartedness, it stems from my Zionism. I think it's good for Israel, first of all, to be at peace with its neighbors, and I think it's bad for Israel to subdue another population, no matter how benignly it might try or not try to do it. But I also really think that the principles that make Zionism legit make Palestinian self-determination legit. We just have to get to a point where the Palestinians want a state more than they want the Jews not to have a state. Hi everyone, and welcome to the Palestinian Corner from Montreal, and this is our 49th episode devoted to the origin of Zionism and presented by Dr. Abraham Weizfeld, Ph.D. in political science from Montreal, Quebec. Mahaba, I'm Dr. Abraham Weizfeld. Few other states claim to be nation states nowadays, as the Zionist state claims to be. Instead of prizing homogeneous populations, it is considered better today for a state to boast of its multicultural diversity and its commitment to equality of rights for its citizens. Zionism, though, reflects a racialist concept in which each nation or people should exclusively inhabit its own distinct state. This exclusivist doctrine was accepted by many liberals in the belief that it was somehow conducive to democratization by giving self-determination to each nation. This political tendency for a given national minority attempts to replicate the prevailing nation-state model by acquiring its own separatist identity. In this case, the Jewish people, this approach became codified as the theory of Zionism, with the separation principle of the Russian Zionist Jabotinsky. And that is how the apartheid separation wall was built. While all the various Jewish political tendencies sought to achieve self-determination, the Zionist movement was intent on building a nation-state on the European model as an outpost of the Occident, the West. This was the notion of civilization, as if human history originated in the West. The Zionist concept of self-determination was particular because it was building a nation-state in the land where an indigenous nation lived already. Nonetheless, the Zionist movement took the slogan from the territorialist tendency, which called for a land without a people for a people without a land, in order to justify the capture of Palestine. The problem with Zionist self-determination is that it denies the self-determination of the Palestinian people nation, and so Zionist contradicts the right of self-determination even while it is claiming to uphold it for one nation, but not for the other nation in this case. This contradiction nullifies the ideology of Zionism as a rational thought and contradicts the legal norms for self-determination, which cannot deny the very same right to another people. This is why the Zionist state has been condemned so often by the United Nations General Assembly, and not because it is being singled out. The problem with Zionism itself is not that it is Jewish, but that it is seeking to impose a state that is only Jewish. This is much the same as the right-wing populist currents, such as the Christian fundamentalists of Trump, who want a nation-state that is only Christian Europeans. The same nation-state concept is used by the Front National rightists in France as well, to oppose the Arab presence in France. Each national political culture has a similar current that represents about a third of the general public today. In the Zionist state, however,
the far right-wing populist current is still strong enough to form the coalition government presently in power. It may also be observed that while the Zionist military campaign of occupation began in 1947, other wars have followed. Another Occidental crusade to remodel the Arab countries into the various spheres of influence outlined by the Sykes-Picot Secret Treaty has created the various 8 Arab nation-states today. This importation of the European model into the Western Orient, Arab countries, has met with continual disasters and opposition. This Christian and Zionist crusade is being countered by the Arab Spring revolutions, which are fed by the historic victory of the Algerian Revolution in 1962 and the continuation of Palestinian resistance since 1947. In this manner, the Palestinian struggle for national liberation is at the core of the world geopolitical impasse, which is plagued by both political and economic crises. The attempts to overcome such crises by subordinating others to better their condition are historic failures. The failure of the nation-states is evident even to Europe, which has attempted to build a confederation on an equal footing. Meanwhile, the Zionist state still imposes its nation-state on the Palestinian, Druze, Bedouin, and Mizrahi Arab peoples, as if this were still the 17th century. That is the problem. Thank you very much. مرحبا بكم مرة أخرى في ركن فلسطين من مونتريال، وإليكم ترجمة لكلمة الدكتور العلوم السياسية إبراهام ويزفيلد. هناك العديد من الدول التقليدية في العالم التي أقامت نظامها الحكومي على أساس الدولة القومية، كما تدعي دولة إسرائيل الصهيونية، بدلا من أن تعلن منذ البداية أن سكان فلسطين ومنهم اليهود أنهم دولة متجانسة متعددة الثقافات وتلتزم بالمساواة بين سكانها من مهاجرين جدد وسكانها الأصليين لهم نفس حقوق المواطنة في الدولة التي سعوا لإنشائها، وتشمل الوطن القومي اليهودي بجانب الوطن أو جزءا من فلسطين التاريخية هم والشعب الفلسطيني، ويعترفوا بأهلها الأصليين من الفلسطينيين مثل كل العالم. لكن زعماء الحركة الصهيونية اليهودية رأوا فقط الشعب اليهودي واتبعوا نظاما قائما على نظام التفرقة والفصل في نظريتهم الصهيونية والنهج الصهيوني الذي فرق بين مهاجر جديد ومواطن أصلي، وأكدوا هذا النهج بالعنف وفلسفتهم العسكرية القائمة على حق الدفاع عن النفس بأسلوبا فظا وعصريا بتكنولوجيا وعلم ضد شعب فلسطين الذي كان يرزح تحت الحكم العثماني من الإهمال والقهر ل400 عام. أسلوب الصهاينة الأوائل في تفكيرهم في إقامة الدولة كان في حقيقته نسخ لمبدأ الفصل عن جابونسكي في فلسفته في إقامة دولة قومية على أساس ديني وبناء جدارا حولها حتى يحميها من القوميات الأخرى وجيرانها. كان هذا النظام منتشر في أوروبا وخاصة في روسيا ببناء جدار شبه فصل عنصري بين الدولة القومية والدول والأقاليم الأخرى المجاورة للحفاظ على قوميتها وعلى شعبها. بينما كانت جميع الاتجاهات السياسية اليهودية المختلفة في بداية الحركة الصهيونية في أوروبا تسعى إلى تحقيق تقرير مصير للشعب والأقليات اليهودية الموجودين في أوروبا حتى يعيشوا بسلام وبانسجام مع الشعوب الأخرى اللي كانوا يقيموا فيها. وكانت الحركة الصهيونية عازمة على بناء الدولة القومية في النموذج الأوروبي وتنقلوا إلى فلسطين. كان هذا مفهوم الحضارة عند الصهاينة الأوائل، كما لو أن تاريخ البشرية نشأ في الغرب وقام على نظرية الفصل بين الشعوب والقوميات والديانات المختلفة في الوطن الواحد. هكذا
اللي تريتوار فلسطينية أو Palestinian territories أو المناطق الفلسطينية أو بلاد كنعان والفينيقيين القدماء تحولت عند بعض المتطرفين أرض بلا شعب لشعب بدون أرض. متجاهلين كليا أهل فلسطين وتاريخهم لمئات آلاف السنين وتعرضهم لعشرات الحروب والاجتياحات لسلبهم أرضهم وقوميتهم كشعب قدم أول حضارة للجنس البشري. ما فعلته الصهيونية هو البحث عن نظرية استيطانية دينية لتبرير الاستيلاء على فلسطين وعدم الاعتراف بأهلها كأصحاب أرض أصليين بحجج دينية وإلهية أعيد صياغتها وتبريرها للعالم الأوروبي والأمريكي ولليهود في كل مكان بأنها حقا لهم في فشل الدول القومية واضح حتى في أوروبا التي سعت الآن إلى إقامة اتحاد كونفدرالي بين معظم دول أوروبا على قدم المساواة بدون تفرقة قومية أو إقليمية أو دينية. في الوقت نفسه لازلنا نرى الدولة الصهيونية بدولتها القومية القائمة على أسس وشعارات دينية يهودية تفرض هيمنتها بالقوة وبجيشها ومشكلة أمنها واحتلالها الأراضي وتجمعات الأقليات الضعيفة الأصلية من الفلسطينيين والدروز والبدو والشعوب العربية المزراتشي كما أنه لو كنا نعيش في القرن ال17. شكرا على استماعكم. The conflict between Israel and the Palestinians is at its core a political conflict, and there is no military solution to this conflict. So no amount of military force by Israel is going to resolve the conflict. And Israel has tried again and again. It launched a full-scale assault on Gaza in 2008, 2009. Then there was another round of violence in 2012, which ended with a ceasefire. And there is another round of violence. So both sides accuse the other of initiating the violence. The chain of action and reaction is endless. But the underlying cause, the context for the violence, is Israeli colonialism and the Israeli occupation of Palestinian territories. A stretch limousine, lots of lace and tulle, tambourines. The wedding of Mahmoud Mansour and Moral Malka had all the usual Middle Eastern trappings. Plus something the couple hadn't originally bargained on. זאת הייתה אמורה להיות חתונה פרטית של בני הזוג, אבל החתונה הזאת מסעירה את המדינה כבר שבוע ימים. בשל כך היא יהודייה והוא ערבי, אז יש כאלה שמתנגדים לקיומה של החתונה הזאת. נמצאים כבר שעות רבות כאן מאות אנשים שמתנגדים לקיומה של החתונה הזאת מהימין הקיצוני. Inside the reception centre, friends and family celebrated the wedding.